Всім привіт! Так, починаємо. Тут також вже все підгрузилось. Супер. Ще пару хвилин, чекаємо всіх учасників і будемо стартувати. А всі, хто вже доєднується, то запрошую писати в коментарях відповіді на питання, які ви зараз бачите на слайді. Your location, your job title, your English level and expectations from today's webinar. Напишіть поки в коментах, guys, чи чути мене гарно, чи видно мене добре. І чекаю ваші відповіді на питання про вас. Всім привіт, хто доєднується. Пишіть в коментах, як мене чути, видно, і давайте знайомитись. Tell me your location, where are you guys, what you do, your job title, your English level and expectations for today's webinar. Будемо починати за пару хвилинок. Вже якраз 18:30, то зараз всі будуть доєднуватися, це супер. Бачу ваші коменти і на вебінарній платформі, і в ютубчику, тому пишіть. Сьогодні будуть і практичні завдання також, тому буду вас задіювати в коментарях. Давайте бути тут in touch. Я все читаю, все бачу, тож можемо там спілкуватися. Всім привіт, хто тільки не доєднався. Guys, ще буквально хвилинка-дві і будемо стартувати. Пишіть поки в коментарях питання, які бачите на слайді. Your location, your job title, your English level, expectations for today's webinar. Привіт, всіх вітаю. Чути мене видно? Бачите мене окей? Чи все добре з картинкою, зі звуком? Супер, супер. Дякую, Оксана, за коментарі. Розкажіть, звідки ви, чим займаєтеся, якщо знаєте ваш приблизний рівень англійської і чи є очікування від сьогоднішнього вебінару. Супер, рада, що зі звуком все класно, бо ці технічні негаразди завжди збивають з пантелику. Мова нашого вебінару основна – це англійська. Я найближчим часом перейду на English, тому буде у вас ще сьогодні додатково listening practice. І загалом по часу нам буде потрібно годинка, максимум годинка 10. Я буду намагатися відпустити вас до заходу сонця, щоб ви ще встигли вийти на вуличку і насолодитися сьогоднішньою вже літньою погодою. Давайте познайомимося, хочу побачити, хто у нас сьогодні присутній, які професії, які ролі, що у вас з англійською мовою. До речі, питання з англійською дуже важливо, тому що буду підлаштовувати свою англійську під ваш рівень, щоб всім було не супер складно, а повністю зрозуміло все, про що будемо сьогодні говорити.
Олеса, Олександра, напевно. Харків, pre-intermediate, developer, wanna create good resume. Окей, good. Івано-Франківськ, project coordinator, C1. Супер. Юлія, прекрасна англійська, круто, що у вас вже advanced level. І Олександра, я сподіваюся, що я правильно називаю ваше ім'я, стосовно you wanna create a great resume. Сьогодні будемо говорити про презентацію себе, і це ви можете забирати якраз таки в ваше резюме і в те, як на співбесідах себе презентувати і свій досвід. Тому точно ось це ваше побажання, воно буде виконано. Олександра, Project Manager, B2, супер. Львів, QA Engineer, Pre-Intermediate. Great to meet you. Okay, so let's move on. It's 18:33, I think we can start. Guys, сьогодні ми з вами говоримо про English for Creative Teams, будемо говорити про англійську для креативних команд. Не дивлячись на те, що у нас сьогодні серед присутніх є і технічні фахівці, девелопери, QA, багато проджектів побачила, будемо говорити про комунікацію, яка притаманна саме креативним фахівцям. Наприклад, власне, для вас це також буде, якщо ви в технічній більше області працюєте, це також буде корисним, але я готувалася сьогодні до того, що буде більше людей з креативних професій, наприклад, дизайнери, копірайтери, маркетологи, SEO-фахівці і т.д. Але я впевнена, що для всіх буде багато корисного, тому що ми будемо говорити про презентаційні навички, про те, чим відрізняється загальна англійська від професійної англійської, та який рівень необхіден, і що потрібно, окрім самого базового знання англійської, нам для класної професійної комунікації. Тож, погнали. Давайте знайомитися з двох сторін. Да? Дякую вам велике, що представилися в чатику, в коментарях. Я рада з вами з усіма познайомитися. Мене звати Настя Машталяр. Зараз на слайді ви бачите трошки інформації про мене і QR-код, який веде на мою інсту. Я активно працюю над тим, щоб вона розвивалася, тому залітайте, підписуйтеся, публікую багато корисного контенту якраз про комунікацію професійну, про те, як спілкуватися з колегами в команді, які бувають складні моменти. Дуже багато, до речі, корисної інфи публікую для менеджерів, тому буду рада з вами бути там на зв'язку також. Я засновниця та CEO Solid English School. В минулому я IT-рекрутер, тому дуже добре знаю, з якими викликами стикаються фахівці на робочому місці, коли діло заходить до комунікації англійською. Я селф-сертифікований викладач англійської, також я фіналістка програми Flex, в рамках якої я жила протягом року в Штатах і навчалась там. Я учасниця програми Berkeley Spring і проходила навчання з дуже класними професорами Берклі. Навчання було, до речі, з підприємництва. І ще у мене є цілих два котика і один песик. Можливо, сьогодні вони тут десь в кадрі з'являться зі мною. Так, ну добре, познайомились. Тепер давайте рухатися далі до основної нашої інформації. Трошки розкажу про Solid, щоб ви розуміли, чому загалом я маю право вам сьогодні розказувати про комунікацію професійну англійською. За 7 років роботи ми випустили понад 10 500 студентів, які разом з нами покращили саме свою професійну комунікацію і підтягнули англійську до рівня B2, C1, що тепер дозволяє їм класно спілкуватися на роботі як з колегами з інших країн, так і з замовниками. У нас в портфоліо понад 62 компанії, які довіряють нам навчання своїх співробітників. Деякі з лого компаній, з якими ми працюємо, ви зараз бачите на слайді. Серед них є і IT-компанії, і геймдев-компанії, і компанії зі сфер маркетингу, і діджитала. Тож маємо такий широкий досвід. І в школі ми працюємо не за підручниками, а за кастомними програмами, які ми самі будуємо за допомогою фахівців, які класно знають англійську, працюють на різних ролях, як в IT, так і в діджиталі. І ми наповнюємо кожні наші курси кейсами реальними, які допомагають на прикладах вчитися професійній англійській, ніякої води. Вода – це те, проти чого ми працюємо. Ось, agenda for today. Що ми будемо сьогодні робити? Ми з вами поговоримо про те, чому англійська
є частиною hard скілів, а не soft скілів, і не просто мовна компетенція. Побачила коментар, круто, Wargaming. Так, це наші бубочки, працюємо з ними вже більше року, навчаємо їх англійською. Ми сьогодні будемо з вами говорити про те, як деліверити презентації, як вам презентувати себе, свою частину роботи, свої проекти так, щоб ви були почуті і вам задавали класні уточнюючі питання, на які ви знали, як відповідати. Ви отримуєте бонус з цього приводу, він буде стосуватися якраз презентацій. Я дуже хотіла, щоб окрім вебу у вас ще був якийсь матеріал, з яким ви зможете після нашої сьогоднішньої зустрічі попрацювати і ще глибше впасти в цю тему. Я вам дам декілька тіпс про те, як професійно комунікувати, підсвічу, які фрази класно використовувати, які не дуже класно використовувати, і як зробити так, щоб ваша професійна комунікація лилася дуже гнучко, і не було цих стоперів і ботлнеків, які заважають вашим співрозмовникам вас розуміти. Поговорю трошки, розкажу вам про бонуси, які ми підготували для вас. І, звісно, буде Q&A, залишимо на це 5-10 хвилин. Я з радістю відповім на абсолютно всі ваші питання. Тож, let's get started, погнали. Англійська як частина hard skills для креативних професій. Чому англійська є hard скілом? Давайте разом подивимося. Дивіться, гайс. Що зараз відбувається на ринку? Я думаю, що я не відкрию вам якоїсь Америки, якщо скажу, що рівень англійської в цілому по палаті достатньо високий. Для маркетологів B1+, це рівень intermediate, копірайтери взагалі B2, C1, дизайнери, SMM, SEO-фахівці, PPC-фахівці, рівень B2 або B1+, тобто upper intermediate або intermediate за даними InWeb. Але що відбувається з фахівцями, коли треба насправді говорити англійською? Коли ви зараз бачите цей чудовий мемчик, коли я повторюю правила вдома і коли насправді треба говорити. Дуже часто ми все ж таки стикаємося з тим, що є мовний бар'єр. І наче як на уроці англійської все класно, ми звикли до викладача, нам комфортно, it's okay. А коли ми на колі з іноземним замовником або з колегою з іншої країни, може бути якийсь такий awkward moment і awkward pause. Але насправді середній рівень фахівців intermediate, B1+. Тобто, про що це нам говорить? Що загалом, якщо ми порівнюємо, наприклад, рівень середньої англійської серед фахівців креативних професій 2-3 роки тому і зараз, він росте. І це прям супер. Це означає, що ми, як школа, Solid, і наші колеги-освітяни працюють недарма, і прогрес є, люди краще говорять англійською. Проте немає кордону для того, щоб бути ідеальними, і нам всім все одно треба рухатися в бік C1, тому що, якщо ви подивитеся на вакансії в креативних професіях, то практично скрізь реквестять рівень B2 або C1. Тож, давайте тепер розкажу трошки про... Це була така вішенка на торті, все добре, маємо починати з чогось позитивного. Але, завжди є але. Нещодавно ми провели ресерч, в рамках якого ми протестували понад 200 фахівців різних креативних професій. І ми тестували не тільки рівень їх англійської мови, а ще і те, як вони використовують софт-скіли в своїй комунікації англійською. На які саме софт-скіли ми звернули увагу? Ми виділили топ-6. Це емпатія, empathy, clarity and precision, наскільки чітко і зрозуміло люди транслюють свою думку і ідею. Active listening, звісно, активне слухання, куди без нього. Efficiency – це ефективність комунікації. Чи може людина за один меседж чітко донести одну свою ідею, одну думку, так, щоб співрозмовник її зрозумів. Фідбек і conflict resolution. Чи можемо ми резолвити конфлікти on our own, самостійно, не ескалюючи це на менеджера. І ви бачите, які цифри. З можливих 4,5-5, 5 – це прям топ-результат, ми бачимо, що empathy на класному рівні в креативних командах 4,1, active listening на хорошому рівні 3,9, але всі інші скіли, наприклад, clarity and precision, наскільки чітко і зрозуміло ми говоримо, efficiency, як донесена наша думка, чи вистачає нам
один раз її проговорити, щоб співрозмовник нас зрозумів? Ні. Фідбек. Чи вміємо ми надавати і просити фідбек? І conflict resolution. Ці 4 скіла страждають достатньо сильно. Да? Вони на рівні 3 замість очікуваних 4, 4,5, 5. Ось такі бали саме по креативним респондентам, які працюють в креативних ролях. З 200 людей подивіться, які результати з можливих 5. Про що це? Давайте дам вам трошки контексту. Англійська мова як просто мовна компетенція і рівень англійської – це утопічно думати, що просто мати рівень англійської мови високий достатньо для того, щоб класно професійно комунікувати на своїй роботі. Ні, англійська мова не існує як один якийсь елемент. Вона існує в комплексі з софтами, і ось ці 6, які ви зараз бачите на слайді, вони справді дуже важливі для того, щоб ви класно комунікували на роботі. Тому доцільно вивчати англійську саме з професійного точки зору разом з софт-скілами. Тому що таким чином ви наче вбиваєте 2 зайців, ви качаєте і софти, і англійську, і ви відразу вчитеся англійською мовою говорити ротом, як шуткує моя команда, екологічно і по-дорослому. Погнали далі. Чи достатньо рівня загальної англійської? І зараз трошки поговоримо про відмінності, власне, загальної англійської від професійної англійської і в чому вона полягає, і яким він має бути насправді той рівень. So, let's switch to English, and I have a practice task for you. Дивіться, what we're gonna do. I want you to read these 2 sentences, sentence 1 and sentence 2. And I want you to write in the comments what mistakes or weird language use you see here. Are there any words or phrases that you would like to change? Let's have 2 minutes to do this task. I want you to write in comments which words or phrases you think are not okay in these 2 sentences, okay? And let me turn on some music for you so that you feel relaxed and focused.
Okay, guys. So, waiting for your comments. Do you see anything weird in these two sentences? Anything you'd like to change? Give me something to work with. Waiting for your comments. By the way, if you don't see anything that you think is weird, it's fine. You can just write like minus, and that will be a sign for me that, in your opinion, everything's great with these two sentences. Okay. Let me help you. So, in the first sentence, we have, I think the text should be more intense in color. It's not noticeable enough, but I will leave it to you. What's wrong with these two underlined phrases? Look, guys, intense in color, it's something that we do not say about color. Intense, it's simply not a word that you use with color. We cannot say that it is intense. Intense could be, emotion could be intense. A person could be intense. A situation could be intense, but not color. When we talk about color, it would be great to say more contrasted, or brighter, simply brighter. The second phrase is, I will leave it to you. I will leave it to you. In general, it's okay, and we understand the meaning, but still, it's very vague. It's not clear what's gonna happen next. Should I change it or should I not? Leave it to someone. It's just not an efficient way to give a task or give feedback. So I'd rather use a phrase, please let me know your thoughts, or I recommend. Simply, you can say, I recommend doing this. Or please let me know your thoughts. Then you use language that engages person into the conversation, right? And we want to do that when we give our feedback. In the second sentence, we see the homepage looks kind of good, but the visuals could be more efficient. Maybe you could address the issue with them. What's wrong here? Let's start with kind of good. Again, kind of good is an okay phrase, but it's very vague. Again, it's not efficient to say it. It just doesn't give any advice to the person who you say it to. Kind of is something that you could say to a friend or to your partner, but not to a colleague to which you give feedback. So instead of using kind of, just omit it, avoid using it. The homepage looks great or looks fine, or the homepage looks okay. Kind of good, it's well, I'm saying kind of good, but actually I mean it's shitty. We don't want to say that. We don't want person to think like that. And efficient. What's wrong with this word? The word itself is great. Moreover, it's B2 level, so it shows your great knowledge of English. But again, when you say, when you talk about visuals, it's not okay to say that they are efficient. No, our messages could be efficient. Our speech could be efficient. Our job could be efficient, but not the visuals. Visuals, we say they are appealing. Yes, they struck something inside me. They
make me feel some emotions. Yeah, they are appealing. It means they bring up some emotions and some feelings inside of me. That's the visuals I want to get from my designer. So appealing is more relatable word when you talk about visuals. And this is what I mean by professional English and general English. In general English, you learn lots of words, but you do not ask yourself questions like, can I use them with my technical vocabulary, with the vocabulary I use at work? And because of that, very often we confuse general English vocabulary and use it not in an appropriate way in our professional English communication. So let's take a look at a couple more memes. Тут трошки перейду на українську мову, щоб дати вам час пристосуватися і підготуватися до наступного завдання. Тож, дивіться, what a free practical approach. Зараз на вправі ви побачили, що класно вчити загальну англійську. Вона дає нам величезний словниковий запас. Але коли ми не поєднуємо це з нашою професійною комунікацією, то часто ми можемо допускати помилки і використовувати певну лексику не в тому контексті. Ми не можемо сказати, що візуали ефективні. Ні. Хоча українською мовою ми це говоримо. Ми кажемо англійською visuals are appealing. Right? So, зараз ви бачите мемчик, який, як на мене, чудово передає, в чому різниця між вчити загальну англійську, вчити бізнес-англійську і вчити професійну англійську, саме притаманну вашій професії, через комунікацію, тобто з використанням софт-скілів під час цієї комунікації. І робити це ви також можете на практичних кейсах, які стосуються саме ваших проєктів, вашої роботи. Окі-докі, трошки відпочили, давайте покажу вам, як це відбувається у нас, і що кажуть люди про навчання Solid. На слайді зараз є 4 відгуки, які, як на мене, вони чітко ілюструють те, про що я вам зараз говорю. Дуже практичний курс. Відповідно, людина прийшла, вона займає певну роль, і саме для її професії цей курс був практичний. Тобто вона вчила саме те, що вона на наступний день після заняття використовувала на мітах і в комунікації в чатах, в джирі на роботі. Так само Вікторія говорить, можна ось так легко, з комфортом вчити англійську. Завжди чекаю заняття з нетерпінням. Коли ми вчимо все підряд, починаючи від того, що у мене в холодильнику, закінчуючи тим, як мені, будучи в Києві, розповісти іноземцю, як йому пройти від Хрещатика до Золотих Воріт, це класна інформація, і треба це вміти робити англійською. Але якщо ваша задача прокачувати англійську в першу чергу для роботи, тому що ви хочете пройти співбесіду, отримати підвищення, класно закрити перформанс-рев'ю, якщо до вас заходить іноземний проєкт і ви давно не практикували англійську, те, що ви там повчите, як давати комусь дирекшени, або що у вас є в холодильнику англійською, або як на англійській мама брата твого свата, мій улюблений приклад, це не допоможе в цій професійній комунікації. Жанна, наприклад, говорить, доступно без води. Це те, про що я вам говорила на початку. Ми прям проти води. Немає її бути на заняттях. Якщо ми фокусуємося тільки на професійній англійській, то ми розбираємо кейси, притаманні вашій роботі. І комунікацію вчимо саме по цим кейсам. Щоб на наступний день після заняття ви пішли на міт або залишили комент в джирі, і ви знали, як це робити. І ті слова, які ви вивчили на уроці, ті структури, ви тут же поюзали. Олег говорить, що вчора готувався до співбесіди, була вона, і він отримав офер і прийняв його, а ми його підготували до цієї співбесіди. Уявіть собі, що людина прийшла б до нас готуватися до співбесіди, а ми б їй говорили, давай поговоримо про environment, про середовище і про pollution. Ні, так воно не працює. Готуємося до того, що потрібно, до тих специфічних викликів професійної комунікації, які є в роботі, і тоді воно працює. Окі-докі. Переходимо до delivering a good presentation. Here you guys asked how to present yourself, and you wanted some advice and recommendations on writing a resume, and pitching yourself during job interviews or simply at your calls, like demo meetings and stuff like that. Here I'll show you how to do that.
Right now you see on the slide 2 different ways of presenting your own experience, and let's dive into it together. And then right away, I'm telling you this, you will have a task. I want you to have a second practical task, and the last one actually, where after like understanding how to write a nice presentation of your own experience, you will get a chance to write your own, and I will give you feedback. Now, ось тут давайте прям гарно на цьому сфокусуємося, бо після того, як ми розберемо ці 2 приклади, я вам дам завдання написати коротку презентацію вашого досвіду, яку ви б могли використовувати, наприклад, на співбесідах. Да? І я по кожному дам фідбек, щоб у вас він був і ви знали, як ще краще презентувати самих себе. So, let's compare these 2 answers. At X company, I had great results. Worked with SEO and social media campaigns. Very short answer. And unfortunately, lots of specialists tend to tell about their expertise in this way. Yeah, and let us think together why this way is not well. Yeah, first of all, it doesn't give any context to your listener. It's not clear what exactly was your role. It's not clear who you worked with. It's not clear which results you've reached. Yeah, and if your presentation of your expertise doesn't give neither context, nor key players, nor tasks you managed, nor results, it doesn't give any information basically. And your listener thinks, oh well, he is just like, or she is, they are like they have real basic knowledge of what they're doing, and they don't have business mindset, and they are not interested in benefiting the project, right? So after this kind of presentation, probably employer, if we talk about job interviews, will think, okay, well, that's great, but probably I'll take a look at other candidates. But vice versa, we have a second example, and let's dive into it and see which parts it consists of, okay? So, we start with, in my previous role as a marketing lead at X company, this is your context, In the beginning of every story, you gotta give context so that your listener understands what exactly you are describing, which period of time, and like what are the settings. Think about movies or books. They always start with setting a scene, scenes, right? We see that events are happening in 20th century, or 19th century. They are happening in winter or in summer. They are happening in a small American town or huge megapolis, right? This is setting a scene. Just like that, during job interviews or during presentations, during demo meetings where you present your part of work, or a feature that you've created, you gotta set the context. And this is how we do it when we pitch ourselves. In my previous role as a marketing lead, or as a designer, as a product manager, as a project manager, as a QA engineer at X company, right? I did what? Now, let's move further. I led a team of 2 designers, a PPC specialist, a SEO specialist, and an SMM manager. It is super important to name key players, who you worked with. Why, right? First of all, in most of the cases, we do not work alone, right? We have teams who we work with. And lots of companies and employers, they seek team players. And we all understand why, right? It's great to be able to do many things and work on our own, but still, even if you are only one person and employee in your team, still you talk to your boss, to your manager, right? And there are 2 of you, so here is your team. So set the scene again and add key players so that your interviewer, or just simply your listener, understands
who were you working with, because it's always about team efforts. Now, the third part. Here you focus on the tasks, right? We describe the situation and our key players. Now we gotta move to the tasks. What exactly we had to do and which steps we've taken. For instance, to develop and implement a digital marketing strategy. Yeah, I led a team of to do what? To develop and implement a digital marketing strategy. So our marketing lead had a team, and his goal, his task that the company gave him was to develop, create, and then implement digital marketing strategy, right? So the task is super clear. Now, as a listener, we understand who the person was, who they worked with, and what was their goal. Now, we are moving to the key and major, the most vital part of your presentation. You tell what was done and you tell about results. You present results. One more thing. When you present results, it's absolutely important to tell some numbers. Yeah, if you have any kind of numbers that visualize how your efforts benefited business or the project, use them. Tell those numbers, because businesses are always interested in hearing actual numbers, either in percentages or in money. So let's take a look at this part. This strategy increased our web traffic by over 35% number in 6 months in a specific period of time through improved SEO, targeted social media campaigns, and a new content strategy focused on engaging users. So we see here in this major key part where we present the results. First of all, we see numbers. We understand over which period of time those numbers were reached, and we understand how those numbers were reached when the person tells us that it was made. The strategy was so successful through improved SEO, targeted social media campaigns, and a new content strategy focused on engaging users. You see? And here is our full answer. You have, once again, situation. You set in the context. I am a marketing team lead, right, at some company. Here are my key players who I worked with. Here is my task. That's how I reached the results in numbers over some specific period of time while doing this and that. So this is how you can, in a very professional and simple and understandable way, present your expertise. Do not ever go the way our first example is. At X company, I had great results. I worked with SEO and social media campaigns. It doesn't give any vital information about you, and it doesn't present you as an expert. Okay? Now, I want you to do it on your own. Present your previous work experience, guys. I really want you to practice a bit, and I want to give you feedbacks. So please write short message in the comments telling about your work experience. Include information about you. Set the scene. Include key players and the task that you were assigned. And then your vital part is key results. What results have you reached and how? Let's make it like 3-4 sentences max, okay? And while you do that, let's have 2-3 minutes for that. I will read and comment on Alexandra's answer. So my last experience was very exciting and interesting. I have worked with difficult projects such as laboratories application using languages like C# and machine learning, and my team were huge from over the world. Great. Okay. Super. Alexandra, let me give you some
Some comments here. First of all, I really like that you use present perfect. For instance, I have worked with difficult project such as laboratories application. Using languages as C# and machine learning. I like that you include here technologies and programming language you worked with, because it right away underlines your expertise. Yes, C# and machine learning. Great. My team was huge from all over the world. Okay, yeah. It also shows me that you have cross-cultural experience. What I lack here in your answer? What could be improved? It's not clear for me in your answer, what was your task, right? Like what was your role exactly? That's number one. And number two, results. So add your task and your results and your role, to make it full answer, and then it's gonna be super. But yeah, for now, awesome, great job. Okie dokie. Now, guys, here you have your next task. Let's practice how you can present your work experience. 3-4 sentences about you. Include information about your role, set the scene, telling like in which company you worked, who were your key players, who you worked with, then your task and key results. If you have any numbers like percentages, how things improved, maybe like revenue increasement, whatever, add that. 2-3 minutes for this, and we will move on. Let me turn on some nice relaxing music so that you can focus. I'm gonna wait 3 minutes and then we will move further.
Okay, guys, so waiting like a couple more moments for your comments, and if everyone is shy, it's okay, we'll just move on. I still have a real valuable tips to share with you regarding how you can nicely transition between stages when you talk during your presentations, how you can highlight key points, and a couple more interesting things. So, no comments, it's fine. If you are still finishing, I'm gonna come back to you and give you some comments a bit later. Let me check. Yeah, go. Let's. Ola, super. Let me read your answer. I worked in the marketing department as a creative campaigns account project manager accountable for MEA, SIS regions, and partially EU. My team consisted from designers, copywriters, HTML developers. Being located in Vilnius, I communicated with team members from Casablanca, Manila, Costa Rica. As a project manager, I led up to 10 projects simultaneously. Awesome! Awesome. Ola, I love it. There is nothing I change in this part of your answer. I still would like to read something about key results. Yeah, like I see scale of your job, of your role, how many teams you worked with, how many customers and team members you were communicating with. Still, what I lack here, the only thing I lack here is a result, right? So I understand that you had to manage lots of different people, lots of cross-cultural colleagues. Yeah, what was the result? Let's add the result and it's gonna be perfect. Yeah, the answer is gonna be perfect. Okay, and now let's move further, guys. So that's the problem. We were separated from results, focused on the process. That's fine. Yeah, if the process was the end point, it's great. Then describe the process. Something like using this framework and focusing on people management. I reached the result, which was flawless process of delivery. We had we decreased level of conflicts and miscommunication by 90% because there was no conflicts at the projects I managed. And that's the result. And that's great result actually for a manager. Okay? So if the process is your end point, and the better the process is, the better is your job, then tell about it. Yeah, you're welcome. Okie dokie. Now let's take a look at some nice language that I strongly recommend you to use, guys. When you present either yourself or the part of your job that you've done, it's a great thing to keep in mind that your listener could be a bit overwhelmed with the information, right? And in order for them to rest a bit and to not lose the logical chain of events, it's really important to help them transition between sections and ideas that you talk about. And here are the phrases that you could use for that. For instance, now that we've covered previous point, let's move on to. For instance, in your presentation, you have 3 questions that you gotta tell about, right? When you are done with the first one, use this phrase in order to nicely bridge the first idea with the second, okay? Another phrase you could use in order to transition your listener is building on that. Let's take a look at. Sometimes when we present either ourselves or the project or the task or whatever, right, we we logically build the arguments, and information that we give to our listener. And the next stage, the next piece of information adds and extends what we said before. So this phrase, building on that, it really helps you
tell your listener that, okay, you keep that in mind, and now I'll give you another piece of information that will prove my point even more. And the third one is, with that in mind, let's shift our focus to. So keep that in mind, but let's shift our focus to another valuable thing. Okay, the second one, highlighting key points. When you present, no matter yourself, your expertise, your project, your idea, you gotta highlight things so that it doesn't sound monotonous and your listeners don't get bored. You see, now I lowered my tone of voice so that you get more focused on what I'm saying. That's also one of the tricks to highlight key points. One of the main points to keep in mind is, right? So here you highlight then that the next thing you say is going to be very important for them to hear. I'd like to emphasize that, and you emphasize on what you want. What's particularly important here is, and again, you give a direction to where the focus, the attention of your listener has to be, okay? The third part I wanted to tell you is explaining visuals. Very often when you present something, either your idea or a project, you show some visuals. You show numbers, or you show charts, graphs, stuff like that. Or you simply show the visuals, how you think like the website should look like, or the game feature should look like, stuff like that. So when you do that, you need to use a specific vocabulary to explain those visuals. For instance, as you can see from this chart, we do not explain the chart. We usually give the main findings of that chart or graph or table. This graph shows us that. We don't want people to take a look and find all those numbers, all those diagonals and stuff like that. We want them to look at it, and we need to deliver key points, key information for them. And using these phrases will really help you with that. If you look at the table, you'll notice, and when you say that, you make them look at the places where you want them to look, at the information, at the data you want them to consider. And the fourth tip for you, engaging the audience. Very important to not simply play a monologue. We are not single actors here. When we deliver something, when we present something, we really want to engage the audience. And the easiest way to do that is asking questions. Like, does anyone have any questions so far? At this part, when you finished your first part of the presentation, your first, let's say, section, right? You can stop here, take a breather, and ask, does anyone have any questions so far? One more way to engage the audience is, how many of you have experience with, let's show some hands. And again, when you engage the audience with some physical actions, like let's show it with hands, or clap if you did that, you grow the energy level, you build it up. And again, it focuses their attention on what you're saying next. So that's a great tip when you really need them to be focused on you and to pay attention to what you're going to say next. One more way to engage the audience is say, feel free to jump in if there is anything you'd like me to clarify. I like using this phrase in the end of my speech or presentation, when I know that I still have time to answer those questions. But for instance, this statement could be questionable and debatable, and here some questions might pop up. Okay. You will, by the way, you will receive this presentation, so you'll be able to make screenshots and save these phrases for you to use in the future. Now, here is a bonus video lesson for you guys, as I promised, right? Let me send it here to the chat.
if you follow the link, you'll see a bonus video lesson on the topic self-presentation. It's really important to master the skill self-presentation, and I think all of us need to do that. Because in Ukraine, our background, our school system, our education didn't really help us learn how to self-present. Right? We are, on the contrary, we are very self-aware and shy, and we question ourselves. Are we really experts? Самозванці у всіх є. Тому дуже рекомендую подивитися оцей урок про self-presentation. Там є і лексика, і граматика, і фразочки, які допоможуть вам саме з самопрезентацією. А це дуже крутий скіл і на співбесідах. І коли ви переходите з проєкту на проєкт, вам треба розповісти про, власне, ваші здобутки, і умовно продати себе як фахівця. Тому enjoy і дивіться, там є квізи, там є домашки, там є слова, full pack до цього урока. Окі-докі, погнали далі. And some tips on professional English. Я знаю, що ви всі просто хочете fluent English і все, і як би нам отак відкрити голову, туди його покласти, той fluent English закрити і піти додому. На жаль, так не буде, але тіпси я вам дам, і я впевнена, вони вам допоможуть з тим, щоб звучати максимально професійно. Тож, my major advice is to work on English and soft skills at the same time. Great professional English means great language knowledge and great soft skills. If you have both of these things, your professional communication is awesome, right? So, what's really important? Show genuine interest, present yourself as a person who cares. If you show yourself and present yourself as someone who really listens and who cares about what others think, say, do, right? And you show it with your body language, with your emotions, with your facial expressions, with your verbal and non-verbal speech, people will love you, and the communication and relationships, right, will be so much easier for you. The second one is avoid closed questions. What does it mean, closed questions? Closed questions are questions like, do you like this cat that you see on the slide? The answer to this question could be yes or no, or maybe. This is a closed question. Closed question requires one-word answer. You gotta hate closed questions and one-word answers. Ask open-ended questions. For instance, what do you think about the cat that you see on the slide? And you cannot answer this question that starts with what do you think, with simply yes, no, or maybe. You say, well, I think it's cute. And this is a full answer, right? And you can build on that answer. You can engage the conversation further. Another thing for you to remember, right, is to use what-if scenarios to get people thinking and talking. This is a great, priceless tip if you really want to make your listener or your audience or your interlocutor talk to you, and not to make it a monologue. Ask what-if scenario questions. For instance, what if this cat was yours? How'd you call it? What their name would be? What if? Imagine that you are in that kind of scenario, and then you make people think, imagine, dream, and come up with some creative, fun, and unexpected ideas. And one more tip: have your own opinion, but be open and respectful of others' opinion as well. So this is super important. We do not, in professional communication, it really, it's worth so much to have your own opinion, but still not be judgy of other opinions. You can disagree with your colleagues, with your teammates, with your managers, or with your subordinates. You can have different opinion, or you can totally agree with them. Tell about it, but never judge, and do not be personal in what you say. Talk about not their personality, but their actions, their behavior, their job they do.
Okay. And one more thing I want to tell you before we finish. How to actively listen. This is a problem that many Ukrainians have. We simply don't know how to actively listen. Не знаємо ми, на жаль, дуже багато нас, українців, з якоїсь, мені здається, причини, там, менталітет, можливо, у нас з цим пов'язаний, але ми часто достатньо погано слухаємо, проявляємо цю навичку активного слухання. Хочу вам підказати, на що звернути увагу, щоб цей скіл потрошку, цей soft skill, потрошку качати, в тому числі ваші англійські комунікації. So, use verbal acknowledgement. Вербальні такі штуки, які допомагають зрозуміти, що ви реально слухаєте. Це дуже прості речі. Наприклад, you say, that's interesting. Or, yeah, that sounds cool. Yes, go on. And you engage the person by saying, yes, go on. You say like, yeah, continue, tell me more. You could ask, seriously? You could show your emotions. What? Seriously? And you can say simply, tell me more about it. Yeah, wow, tell me more. Ask follow-up questions to keep people talking. Yeah, this is a great tool. I love this tool during, for instance, networking events or conferences or team buildings, right? If you don't have enough energy to tell a story yourself, you could help another person who you talk to tell their story in more detail by asking follow-up questions. For instance, a person told you a short version of the story, and then you ask about some details. How did that make you feel, right? How did that situation make you feel? And then what? What were you thinking when that happened? All these questions, they prompt your interlocutor to tell more. And that's what we want. And one more thing, use non-verbal acknowledgement to show that you listen. We could show that we listen with verbal acknowledgement and with non-verbal. Non-verbal is when your mouth is closed, but still you want to show with your either facial expressions or your body language or some sounds that you are listening to them. For instance, you could nod. This is nodding. Just simply shaking your head. That's nodding. You could say, that's all good. Yeah, these are non-verbal acknowledgement and they are great. You could use your facial expressions like, yeah, like that. Show your emotions. And you can say gestures like, come on, tell me more. Like what was happening next, right? And all these things, all these tips, they help you show that you are really listening. And when you're showing that you're listening, it makes a person think that you care and that you're really there for them and that you are investing your time in listening to them. And this is valuable. This is like priceless to do that. Okay? Now, переходимо до фінальної частинки. Зараз дуже коротенько, буквально 5 хвилин, розкажу вам, як же ми можемо вам допомогти. How can Solid help? Дивіться, гайс, по-перше, чекають бонуси, дочекайтеся до кінця і дам вам прям класний бонус, який у нас зараз в квітні діє, і який ми підготували спеціально для вас. Тож, у нас є дуже класна діджитал-бібліотека, яка називається Solid Boost Pack. Це наше переосмислення Нетфлікса. Ви всі знаєте Netflix, заходиш туди, обираєш з 1000 фільмів і дивишся з різних жанрів те, що тобі подобається. Так от Solid Boost Pack – це Netflix з професійної комунікації англійською. Ви заходите сюди і ви тут знаходите понад 100 різних відеоуроків. І кожен з цих відеоуроків, коротенький, вирішує одну проблему. Один запит – одне рішення, один урок – одне рішення. Наприклад, сьогодні я хочу дізнатися, як мені будувати речення в second conditional. На це є урок. Завтра я хочу дізнатися про те, як мені смолтокати англійською. Там є про це урок. Післязавтра я хочу дізнатися, як мені пропічити свою ідею інвесторам, щоб залучити інвестиції. Там є про це урок. Ми робили його, до речі, зі школи останнього капіталіста. Можливо, ви підписані на YouTube-канальчик «Останній капіталіст». Я їх обожнюю, і це наші партнери. Ми з ними робимо спільний контент. Завтра я хочу дізнатися про те, як проходити співбесіди.
Там є про це уроки, як писати резюме, як відповідати на питання на технічній співбесіді, на співбесіді з HR, на співбесіді з клієнтом. Післязавтра я вже отримав офер, і тепер мені цікаво, як мені комунікувати з командою, а ще з кроскультурною командою. Про все це там є уроки. Загалом от все, про що ви зараз можете подумати, там є окремі уроки для дизайнерів, окремі уроки для менеджерів, окремі уроки для девів, для QA-ів. Коротше, там є реально все. Ми використовували формат і підхід microlearning and bite-size learning. Я вірю, що зараз, в 25-му році, коли реально у нас дуже мало часу, а ще мало енергії, то дуже важко комітитися на групове навчання, яке там ходиш, як боженька, як в ту церкву, там по понеділкам, середам, ввечері, наприклад. Набагато простіше виділити 5-10 хвилин на день, поки я їду в метро, поки я стою в пробці, поки я готую сніданок, поки я гуляю з собакою, я можу включити цей коротенький урок, послухати в навушниках, потім поклацати квіз для того, щоб зрозуміти це, зробити собі скріншот, а потім зайти в тренажер і в застосунку погратися з цими словами для того, щоб їх запам'ятати. Перед мітом я готуюся, я знаю, що зараз у мене буде смолток з американським замовником, бо він любить смолтоки. Я продивилася урок, я подивилася матеріали, vocabulary guide, grammar guide, тепер я знаю, про що я можу з ним посмолтокати. Отаку штуку ми придумали. Тут є 800 корисних слів та фраз англійською, тобто ви реально класно підвищите свій рівень, в тому числі, і 25 різних лексичних та граматичних тренажерів, які допоможуть вам практикувати в такій гейміфікованій формі, без напрягу запам'ятати нове. До речі, в рамках Solid Boost Pack ви отримаєте сертифікати, якими ви можете поділитися на LinkedIn і таким чином ще сильніше себе пробустити як фахівця. Ось так. Ідемо далі. Що тут є по наповненню? Тут є курс англійської для IT-фахівців, де ми готуємося до співбесід, говоримо про комунікацію в командах, говоримо про комунікацію з клієнтами з різних країн і говоримо про Scrum і про мітинги, які притаманні командам, які працюють за Scrum. Тут є курс How to Professional English, де ми вчимося смолтокати, презентувати себе, пічити себе і подібне. Тут є курс Grammar Boost, де ми розбираємо всі основні граматичні часи. І зверніть увагу на курс Number 6, Conditionally Speaking. Тут ми говоримо про умовні речення. Це біль всіх наших студентів, всі ненавидять conditionals в цьому курсі. Ми дуже просто і зрозуміло, прям на піснях, на таких живих кейсах пояснюємо, що ж таке ті умовні речення і коли, в яких кейсах, який тип умовних речень використовувати. У нас є курс number 5 Partners and Investors Communication. Це курс, який ми робили зі школи останнього капіталіста, вже казали про це. Тут ми багато говоримо про те, як спілкуватися з партнерами, як спілкуватися з інвесторами, як пічити свій проект, щоб отримати грошики. Ось. І, власне, як говорити про цифри, як говорити про графіки, отакі всі штуки, які більше пов'язані з фінансами, з такою серйозною роботкою. Language Toolkit Course – це курси для дизайнерів. Тому якщо ви працюєте в напрямку дизайну, чи то Digital Design, UI, UX, 3D, 2D, якщо ви працюєте в геймдеві або в маркетингу, цей курс прям дуже класно вам підійде. І цікавий факт. В Solid Boost Pack ми плануємо постійно поповнювати. На зараз тут 100 плюс уроків, і я думаю, що до кінця 25-го року там вже буде 150 їх. І ми постійно знімаємо нові і доповнюємо. І ви можете реквестити теми, на які ви хочете там бачити уроки. Ось так. Тепер друга штука, про яку хочу розповісти, бо мені здається, вона вам може бути корисною. Серед усіх наших продуктів ось ці два, мені здається, прямо для вас будуть топовими. Lack of speaking practice. Оця проблема, що нема з ким поговорити, це дуже поширений запит, з яким до нас приходять фахівці. На цьому проєкті у мене немає практики, або і через це мій рівень спадає, він просаджується. Я боюсь, що скоро мій intermediate стане взагалі elementary. Дивіться, гайс, в таких кейсах для них ми придумали «Поспікаємо клаб». Це наше переосмислення розмовних клубів. Мені дуже не подобається, що розмовні клуби зазвичай це один раз я прийшов на урок, якийсь там з нейтівом, побув там 1 годину і все, я пішов, і тиждень у мене знову немає англійської практики. І виходить, що у мене там 56 умовно годин на рік, якщо я ходжу кожен тиждень на ці уроки, і що це? Це мені якось сильно допомагає, 1 урок на тиждень, 60 хвилин, це ні про що.
Тому ми це переосмислили з командою і зробили «Поспікаємо клаб», в рамках якого у вас щодня є можливість письмово і розмовно практикуватися в ком'юніті. І також щотижня у вас є можливість ходити, звісно, на розмовні клуби з українськими або нейтів-тічерами. Так от, у вас є щоденна практика в ком'юніті, там у нас є нетворкінг, є викладачі і експерти, які розганяють комунікацію. Ребята говорять в ком'юніті про хобі, про роботу, про кейси з англійською, про те, там, які у кого тваринки, хто де подорожував, хто би куди хотів поїхати після закінчення повномасштабки. Дуже прикольно. І ще в рамках «Поспікаємо клабу» ми запрошуємо всіх учасників абсолютно безкоштовно на наші щоквартальні івенти з експертами. Наприклад, в минулому місяці ми проводили івенти на тему фандрейзинга і донатів. Всі івенти англійською мовою, але там нема фокусу на інгліші. Ми просто спілкуємося з класними людьми, які діляться своїм досвідом, і ви можете задати їм купу питань, які вас цікавлять. Говорили також з експертом про особистий бренд, говорили з експертом з продакт-менеджменту про те, як формувати MVP, які реально працюють, які проходять оцей етап валідації гіпотези. Говорили з проджектами і ще є в планах запрошувати різних інших експертів. Ось так. Ідемо далі. Остання штучка, яку я для вас підготувала, це що може бути радісніше за верхівку пасочки. Насправді є дещо, що може бути радісніше за верхівку пасочки, і це весняні знижки 40%. Ось, ми вирішили, що у мене день народження, власне, в неділю, на Пасху, на Великодень. І ми рубанули на мій день народження такі величезні знижки 40%. Ця пропозиція буде діяти до 21 числа, тобто до понеділка включно. Ось, після того ми з командою шуткуємо, що ціни воскреснуть, вони повернуться знову на свої там минулі рівні, але поки що від сьогодні і, власне, до понеділка включно у вас є можливість ось ці два продукти розглянути з такою шаленою знижкою. І, звісно, якщо вас цікавлять інші продукти Solid, залітайте до нас, ми з командою будемо всім вам дуже раді допомогти. Власне, that's it від мене по пропозиціям. Якщо вам цікаво, тут у вас десь висить кнопочка, ви можете на неї натиснути і відразу наші менеджери з вами зв'яжуться завтра вранці, бо сьогодні вони вже відпочивають, у нас work-life balance, ви розумієте. Ось, і я, власне, буду рада відповісти на ваші питання. Якщо вони є, погнали, кидайте в чат, дайте мені фідбек, і якщо їх нема, то погнали відпочивати. Була, власне, дуже рада з вами сьогодні попрацювати. Буду вдячна за ваш фідбек, як вам матеріал сьогоднішнього веба, чи було корисно. Бо я намагалася подумати саме про ті аспекти, які в креативних професіях будуть вам цінні, саме в аспектах презентації, себе, своїх задач, своїх ідей. Бо мені здається, креативникам і людям в діджиталі з цим, це викликає завжди такі трошки побоювання. І наші самозванці все вони портять, псують. Клас! Дякую за ваші фідбеки. Дуже-дуже рада бачити, що все сподобалось, що було interesting and no water is always. Awesome. Thanks, the best as usual. Я бачу мої такі повсякденні часті відвідувачі вебів. Клас. Рада, гайс. Дякую за ваш час, що приділяєте його мені, ходите на івенти. Мені це дуже-дуже цінно. Solid Boost Pack, там лише підписка, чи можна купити і мати доступ назавжди. Там є підписка на 1, 3, 6 і 12 місяців. Ось, доступу назавжди немає, тому що ми постійно оновлюємо курси, і додаємо туди більше уроків. Але насправді за 3, 6, 12 місяців ви, там є чим займатися. Да. Дуже інформативно і практично. Дякую, гайс. Була рада вам допомогти. Cool. Тоді всім бажаю класного вечора. Я була рада з вами провести час. Побачимося на наступних івентах. See ya!